Ну вот мы, So, друзья, friends, вчера были yesterday we were на прекраснейшем месте at силы, the wonderful месте place of Бабаджи, power, the place of Babaji, где мы имели возможность where we had a possibility излиться анахат, flood энергия анахат, в with the Anahata пространство и energy стать into огромными. space and become vast, И руки там and the могли hands доставать, could reach, руки единосущные духовным the сердцам могли hands доставать co-essential to the spiritual hearts, вершины could reach елочек, the tops of trees, птичек, белочек. birds, squirrels. А сегодня вот мы And пришли к today ученикам we have come to the Бабаджи students of еще Babaji от его предпоследнего воплощения. of one of his incarnations. Это место This is the place of Yukteswar and Yogananda. обычно здесь нас встречал Usually Йогананда, Yogananda потом met стал us Юктесвар here, приходить. later with Ну, а сегодня один Yukteswar, Юктесвар. and Вот today можете Yukteswar is alone. посмотреть на его You can лицо, look at his face, реальное лицо. the real face. Вот он сейчас лицом вот в пол этих His деревьев, face now в пол роста этих has деревьев. size of the half of height of these trees. Улыбается. He is smiling. По-моему, всего один портрет его I остался, think от only его one воплощения, portrait of him is left. помещенный в английском издании книги It was published «Автобиография in Йогананды». the book Autobiography Вот сейчас by Yogananda. ясновидящие могут Now clairvoyants убедиться в том, что портрет can полностью адекватен, ascertain that this portrait is fully adequate, но только он стал намного больше but now теперь. he is much larger. Что это за место силы? Чему What нас kind of здесь place of наши power учителя is могут this? научить? What our Та teachers традиция, can teach us которую here, the tradition Бабаджи that в Babaji Индии оставил India Лахири left Махасаи, потом его to ученику Lahiri Mahasaya Юктесвару, and then и to этот Yukteswar Йогананде, and ну и Yukteswar to Йогананда в основном Yogananda, стал and реализатором Yogananda замысла realized Бабаджи по the intentions of распространению Babaji данной on техники spreading of медитативной. this meditative technique. На этом месте мы On this сможем place сейчас we очень легко can и просто после very всего easily, курса раджа-йоги, который вы After проходили, the Raja Yoga course that you have mastered, полностью реализовать вот этот замысел fully Бабаджи. realize that intention of Babaji. Пранаяма, главная пранаяма крия The main Йогананды. pranayama of Yogananda's Kriya. Так, это упражнение This exercise оказалось зафиксированным в памяти людской. is called by people. Что такое What is пранаяма крия Йогананды? pranayama Речь of идет о работе Yogananda's с Kriya? с It's меридианом work Читрини. with Chitrini. With Читрини, the иначе meridian называется Chitrini. Брахманади. Chitrini, or another name Это меридиан, Brahmanadi, идущий по it's a осистым meridian отросткам that позвонков, goes по at позвоночнику the very back от part копчика of the до самого верха, и backbone, задняя часть черепа from the до coccyx to the top of the skull, Брахмарандры, до up to верхнего Brahmarandra. окна чакры Сахасрары. That is the top window Это of the одна из Sahasrara самых тонких chakra. структур It is one of the most человеческого subtle воплощенного. structures of Брахманади, the то organism есть of an embodied меридиан, human. энергетический Brahmanadi, канал that is a брахманического meridian, уровня тонкости. an energy channel of a Но это Brahmanic третье level of брахманическое subtlety. проявление, третье This is the third Brahmanic Brahmanic ступень. manifestation, the third Brahmanic level. Тем не менее, это уже Nevertheless, божественный уровень This is a утонченности. divine level of subtlety. Открытие этого меридиана непосредственно An связано с activation of this микрокосмической meridian орбитой.
is related Вы to the уже microcosmic работали, orbit. я обращаюсь к You начинающим, have worked already. I начинающей talked группе, вы to уже the junior работали group с you микрокосмической have worked орбитой. with the Но здесь microcosmic очень orbit, важное методологическое примечание but нужно one has to сделать. point out an important Современные школы китайского detail. цигун тоже The modern работают schools of с Chinese микрокосмической Qigong орбитой, но also work with the в условиях microcosmic потери orbit, традиции but they lost работа traditions, эта оказывается совершенно бессмысленной, and this бестолковой, work becomes не useless and приносящей никакой meaningless. пользы, потому что It gives no good, работать с микрокосмической because орбитой можно только one can work with после полной microcosmic проработки orbit чакр. only after Более all того, the chakras такая работа have been плодотворна fully может быть treated, только на фоне and this безубойного work can be питания. fruitful if one doesn't eat killed Потому food. что то, что делается с помощью микрокосмической орбиты, What has to be done with может делаться microcosmic только orbit на очень can be высоком done уровне утончения only at сознания a в very пределах high level кокона. of subtlety of consciousness. Если человек питается грубой If энергетической one пищей, eats то gross утончение невозможно. energy food, Если then чакры, it's not все 7 possible чакр to не reach subtlety. проработаны детально, all не chakras очищены, не Are утончены, not treated, not purified, то not refined, then вся работа с микрокосмической орбитой, то, что all the work практикуется with microcosmic китайского orbit цигун, которые к нам that приехали is в Россию, practiced in some of Chinese school of Qigong is бессмысленная работа. non-effective, meaningless Но вот у нас work. проработаны чакры, But we have в all частности, chakras treated. ведь, энергия для In микрокосмической particular, орбиты берется the из energy двух for нижних чакр. microcosmic orbit is taken from the two bottom Эта энергия chakras. должна идти по сушумне, по читрине. This energy should go through the И, Sushumna естественно, and что Chitrini, эта энергия должна быть and of на course очень this высоком energy уровне утонченности, should be и at чакры very high должны level быть of абсолютно subtlety, чисты, and the и chakras развиты, should be заполнены энергией. absolutely cleaned, developed, То есть full после of полного energy. курса раджа-йоги, That который is включает after the работу с full чакрами, Course of Raja то есть не Yoga полный курс, that полный курс includes включает work и with микрокосмическую chakras. орбиту, и срединный Sorry, меридиан, not а full вот course до of Raja этого Yoga. этапа Full course includes microcosmic orbit курс and раджа-йоги middle на meridian. уровне Up работы to с this чакрами step, должен быть обязательно полностью пройден. the course of Raja Yoga up Но to the сейчас level мы with the work with chakras should be войдем mastered. в это Now место we силы. enter that place of power. Вот его граница начинается прямо здесь. Its border is here. Войдем и почувствуем сразу же изменение Enter состояния. and Мы feel сразу войдем the change of the тот state. We в enter сгущенный пласт энергии, that который condensed присущ stratum of energy читрине. that is inherent И to вот Chitrin. дальше мы и будем And работать later с этим пластом. We Вот will work мое тело with сейчас that находится stratum. на границе My с body местом is силы. at the border. Я вхожу, и можно ощущать I enter, резкий and перепад one can состояния. feel an abrupt Сразу окунаешься change в of the блаженство. state. Но не, One не столь immediately интенсивно, как на enters the вчерашнем bliss. третьем месте силы, но Not so intensive здесь bliss as насыщенная- yesterday on the third place, but here ну, как вот в благоухании цветов It's мы like погрузились и стали этим fragrance of благоуханием. flowers. Вот примерно We такое enter and состояние. we become that fragrance. A state И like this. вот на этом уровне мы и должны будем проработать And читрини. at this level we have to treat А как Chitrini. расположен меридиан, я уже сказал. Where the meridian Да и is вы читали located, I в have наших said книгах already, об and you can этом. read about it in И our вот books. сейчас мы должны будем на And этом now месте силы выйти We have из to анахат, exit from the назад, anahatas, back, оказаться позади тела, и первое, что appear мы сделаем, behind это the мы body, прочистим and the пальцами first thing to do рук is to сознания. clean with fingers Прочистим of the весь этот hands of меридиан, consciousness, начиная от to задней clean затылочной all части this и до meridian, копчика. from the top, Ну, а потом down to скажу, the что coccyx. делать дальше. Ну, прошу вас, and later I will tell you what to do next. So, заходите. let's do it. Enter.
Что включает в себя What is included вот главная суть in the main методики, meaning о которой мы сейчас говорим? of these methods? Микрокосмическая орбита. Ее можно делать Microcosmic по-разному. orbit. It can be done in Вначале она different осваивается ways. следующим образом. Мы заходим The first сзади в две step нижние is чакры, the following. We enter from behind into two bottom и с chakras, них Swadhisthana and Muladhara, исходим в exit Сушумну, from them into Sushumna, и по Сушумне and доверху through the через Sushumna Сахасрару, to the ветки top, through the микрокосмической Sahasrara, орбиты, огибающей through Сахасрару, the проходящей branches of сквозь the лицо orbit снаружи that и goes внутри, through the в частности, face, через небо, through the вот pellet, по каналу переднему, идущему through the широкой лентой до нижних front channel чакр. Вот мы to the учимся bottom chakras. энергию We learn перекидывать to rotate вокруг the туловища и energy головы around по the body этой траектории. through this Меридиан trajectory Сушумна Меридиан идущий по Сушумна позвоночнику, широкий that меридиан, goes where the backbone верхняя часть is, головы сквозь the top небо of the и head, по лицу, through the pellet, по through the шее, face, широкой лентой through the neck, спереди, и энергия and снова through the проходит front, в две and the нижние energy чакры, goes to поднимается, the опускается, вот to ар- bottom chakras, rises, перемещение goes энергии down. по траектории микрокосмической This is орбиты. movement of the energy through Что the при этом microcosmic происходит? При orbit. этом What энергия happens проходит during сквозь, this? ну, как The energy трансформатор goes биоэнергии, through это передний kind of меридиан. bioenergetical Здесь энергии transformer, утончаются. that is the Вот front для этого и meridian, предназначен and there the energy is передний меридиан. sublimated. Для этого This is what и the front нужна meridian is установка used for. микрокосмической орбиты. This is what В этот поток the энергии microcosmic orbit is вовлекаются used for. непроизвольно, Into this flow of непроизвольно energy, все энергии all other внутри energies are involved тела inside the body. вовлекаются и are опускаясь по переднему involved, каналу, они And by going down очищаются и through the front утончаются. channel, they are Сублимация purified энергии происходит из грубых в тонкие. refined. Вот один из This is a прекраснейших sublimation of приемов energy для from gross оздоровления. state to more subtle state. This is one of оздоровления nice methods организма. for Таких приемов много, вот один из них. healing of the organism. There are Второй many вариант of these methods, микрокосмической and this is one орбиты. of them. То же самое The можно second делать, variant of the microcosmic поднимая orbit. энергии, но после What очень we can do the same by отработки raising the первого energy варианта. after the Поднимая энергию mastering по of всей the first задней variant. стороне We can туловища, raise the половине energy through туловища the и головы, back и half опуская of по the всей body передней половине. and lower it through the front half of the body. То есть уже не по меридианам, а как Not бы through по the meridians, очень значительно расширенным меридианам But все это as делается. through И это very позволяет extended еще meridians. на более высоком And уровне it allows провести очистку, причем если мы to именно purify так делаем, it то at higher в орбиту level. вовлекаются и And ноги. if we do it like this, the Делаем, legs делайте. also get Параллельно involved со мной. into this orbit. Do it in parallel with me. Третий этап работы The с third орбитой – step это In то working же with самое можно orbit, делать по кокону. we can do the same, but through the То есть по cocoon. всей задней Through стороне the back кокона, half включая of the заднюю cocoon, половину including всего back тела, half of мы the энергию body, поднимаем we raise the и также energy, опускаем по всей and in the same way we передней lower стороне it кокона, through the front half of the cocoon, включая переднюю половину including the front half всего тела. of the whole body. Это позволяет очистить в том This числе кокон, allows to purify the где cocoon тоже also, могут гнездиться дурные энергии. where bad вызывающие energies болезни. also can reside, energies that cause disease. Все делаем All do it на всех уровнях at духовного all продвижения. levels Это of упражнение spiritual будет advancement. полезным. This exercise Мы will be очень часто useful. можем Very делать often какие-то we can гигантские do вселенские giant медитации, universal но meditations,
забываем при and этом о своем forget теле, about the и body. где-то может угнездиться And somewhere inside the тот самый body, очаг, который вызовет потом простуду, там что-то в a этом center роде. of disease can Здесь какая-то settle. мышца может заболеть. Руки также просматриваем в пределах кокона. Also pay attention to your hands. Можно работать совсем с головой, с One ногами, can в том work числе, with а под руки забыть. everything. Вот не забываем под руки. Head, Они legs, тоже but должны быть forget about очищены hands. полностью. Don't Их можно forget about включать hands. They should be нисходящий clean поток too. орбиты. They can be included when the energy goes down. И вот они очень хорошо при этом очищаются. And by doing this, we purify them as well. Ну, для нас сейчас, For us now, в данный момент, на этом месте силы, at this place of power, наиболее важен the most important method прием работы именно с is читрини. work with chitrini. То есть мы вот читрини пальчиками We прочистили, clean chitrini with fingers, войдем в этот меридиан, ощутим enter его, this meridian, feel it, ощутим уровень тонкости, feel на its котором он level of находится. subtlety. Меридиан читрини не Meridian может chitrini находиться, не может пребывать в более cannot грубых be at энергетических grosser состояниях, чем level of subtlety вот тот, который ему than the свойственен. level inherent to it. И вот мы что сейчас сделаем? So what we do now? Да, ну, значит, во-первых, мы давайте орбиту First, теперь проведем по меридиану We читрини. can run the orbit through the meridian chitrini. We clean В it пределах this way тела, within the как body модификация первого as a приема работы с modification орбитой. of the first variant of work with orbit. Широкая лента опускается спереди, A wide энергия band проходит через goes две нижние чакры, in front, поднимается energy именно по goes through читрине. the Теперь two bottom chakras, не по rises through the сушумне, chitrini, not through через sushumna, голову и through the вниз. head and down. Убедились в том, что весь меридиан Make чист. sure that meridian is cleaned. А теперь сделаем следующее. And now do the Сделаем following. полоборота по Make half читрине turn назад. backwards through Мы в chitrini. читрине оказались And we are now застывшими, motionless in chitrini. сделав обратно, полуоборота After обратного движения энергии по Backward орбите. half turn И through вот the теперь мы orbit. читринный план And должны now продавить сквозь We все have тело to вперед. push the chitrini plane forward through the body. Мы должны выровнять We энергию have to внутри equalize всего тела the energy inside the whole по body этому уровню тонкости. to this level of subtlety. А теперь то же самое сделаем по And кокону now и do шире. the same, Тоже but through the полоборота cocoon. назад по кокону, но коконы A теперь half можно turn ощутить огромными. Backward, Сделали but полоборота cocoon назад. is large. Do half turn И backward, вот этой рекой and with энергии себя river of двинули energy вперед of сквозь тело oneself и слились со всем move космическим forward планом through the body and энергии данного merge вида. with the данного whole уровня cosmic тонкости. plane of the energy of that kind, of that level of subtlety. Запечатлели это состояние, Retain оно this должно state. не подключать верхний пузырь. The top восприятия. bladder of perception should not be activated. Ощутили тотальность этого состояния на этом Experience the уровне totality тонкости. Вот это of this state состояние. at this level of subtlety. Мы This is имели a сейчас Brahmanic возможность через state. этот метод We had a possibility Babaji through людям this method gifted by Babaji to people в Святом Духе to find ourselves in the Holy или в Spirit третьем брахманическом or in проявлении. the third Brahmanic manifestation. Можно отплывать назад в этом One can состоянии, flow backward, можно проплывать One can сквозь flow тело through the вперед body или forward вокруг тела. or around the body. Мы находимся как бы в водоеме. We are in a volume of water.
как в реке с мягким like in a течением. river with soft flow, И вот пусть это мягкое and течение let this soft данного flow уровня of брахманической this level of тонкости вымоет, Brahmanic subtlety изгонит to из тела wash все out то, что более грубое, from the более body плотное. everything that is more dense, more gross. Вот таков был замысел This Бабаджи was the intention of Babaji насчет about методик его крии. the methods of his Kriya. Вот мы ощущаем себя в ровном нежном потоке Святого We Духа. feel ourselves in a Скоро поедем на soft, еще одно место, tender где flow то же самое of the будет Holy на Spirit. более высоком Soon уровне. we will go to another place of осваивать. power where we will master the А same сейчас вот можем at higher level. поблагодарить Юктешвара, который And now we can с нами thank здесь, мы в нем, Yukteswar, who is with мы в us. его We are сознании inside находимся, him, в inside the его consciousness божественном of him, сознании. inside his divine consciousness. Ну и, конечно, Бабаджи, And of который всю course, эту методику Babaji, подарил людям. who gifted these methods to people. Ну вот мы сейчас So we have done some work, Вопрос может but такой, you may почему ask a это question, упражнение why называется this пранаямой? exercise is called a Я об pranayama. этом забыл I forgot to упомянуть, mention about it ну, потому что это слишком мало because this существенно для detail нас. is not very important for us. Пранаяма, потому It's что a pranayama because это работа с энергией, it's это a work with передвижение energy. It's энергии a movement of в energy пределах within тела the и body and the кокона. cocoon. Перемещение энергии. Movement Вот такие of упражнения energy. называются These пранаямами. kind of exercises are called В pranayamas. индийской традиции In the Indian пранаямы tradition, для самого начинающего for beginners, учеников обычно pranayamas давались are given совмещенными с дыханием, synchronized с with дыхательными breath упражнениями. exercises. И вот эту пранаяму this Крия Ягананды Pranayama of тоже можно совмещать Yagananda's с Kriya дыханием. can be Например, когда мы synchronized вдыхаем во with время breath. вдоха, мы поднимаем энергию When we сзади, inhale, we raise the видите, energy behind, и с выдохом and with опускаем. exhale, we lower it. Но потом делаем And обратное then движение do a backward movement и and flood развиваемся with the сознанием consciousness в этом спокойном in как бы this русле calm реки, river, реки Святого Духа. the river of Holy Spirit. Смысл этого The meaning упражнения of в this чем? В exercise, чем вот эта величайшая the ценность value данного of this упражнения? exercise is the following. В том, что те, кто освоили Those who have это mastered вот именно this разлиться в flooding in читринном the Chitrini плане, plane, Брахманади Читрини, Брахманади вот мы из Читрини, маленького узкого канала from the этот small уровень narrow тонкости channel, превращаем в огромную we make реку, this level of становимся subtlety a ею. big river, and we become it. Это выход на брахманический This уровень is a существования. Brahmanic level of existence. Это чрезвычайно This важно. is very Это не important. значит, что мы, сделав вот это But упражнение, здесь на it этом does not месте mean силы that if сразу we have done this обретаем звание exercise on this Брахмана. place of power, we can Это be called преждевременно. Это третье Brahman. брахманическое проявление, то есть It's too premature. This is the third третья степень Brahmanic сгущения manifestation, the third Брахмана, level of то есть Brahman density, конкретных представителей that is божественных of учителей, divine исходящих из teachers обители. rising from Вот the они сначала, abode. пройдя сквозь зеркало, оказывается в первом When they брахманическом pass the проявлении, mirror, потом then enter the first Brahmanic во втором, manifestation, потом в then третьем. the second, and then the Это нужно для third. того, чтобы It is necessary стать более for them to заметными be more dense, воплощенным ученикам. to be more visible
for the embodied students. The first and the second Brahmanic manifestations очень трудно заметить are сразу. hardly Для того, чтобы visible что-то for the students. сверхтонкое, божественно тонкое To ощутить, feel увидеть, a нужно very утончиться до этого subtle, уровня. something very subtle, Обычные something divine люди, subtle, one has to be at this level of питающиеся subtlety. трупами животных, People of the Tamas Guna, живущие who в eat грубых эмоциях, corpses of они в animals, принципе не могут ощутить who live in Бога. gross emotions, they Слишком cannot feel большой God. разрыв по Too уровню large тонкости difference грубости. at the grossness Вот subtlety level. впервые мы оказываемся And в for the Боге, first time we find ourselves в Его самом in God, плотном, в Боге в аспекте in Святого God, Духа или in Брахмана, the aspect of the Holy Spirit в of Его самом Brahman, плотном проявлении. in the most dense Но те, кто manifestation of проходит Him. глубже Those who сознанием move в глубины deeper абсолютно, into the deep of the Absolute, те, кто доходит до those того, чтобы who can познать recognize первое брахманическое the first проявление, Brahmanic manifestation, слиться с ним, стать merge им, with Him, стать become Him, брахманом именно в become первом его Brahman in the проявлении. first Brahmanic А вот те manifestation. практически уже вышли на Those уровень people тонкости Творца, reach для тех открыт вход the в level его of обитель. subtlety of the Creator, Те they can уже, enter His abode. если закрепились, если не потеряли If до they конца will воплощения not это lose this состояние, те state становятся until the disembodiment, Богом в самом they высшем become понимании God этого in the слова, highest meaning of this Богом в word, аспекте God Творца, in the aspect потому of что the из этого Creator. состояния перейти в обитель Because Творца и it's слиться very с ним уже easy практически ничего не стоит. To enter the Вот Creator этим from людям this уже, state эти люди уже and to вышли merge with Him. из колеса These сансары, people are free from the wheel of вышли из samsara, Майи, вышли free из from Maya, творения. from the creation. Им уже не нужно будет воплощаться, They кроме don't как по have to своей воле. incarnate again, Это вот и есть only достижение if they wish to. божественности, полная This is an самореализация. attainment of divinity, full self-realization. Но сейчас мы Now we are освоим еще going одно to master упражнение. another Вот exercise совсем рядышком. here near the Вот previous еще place место of силы, power вот эта дорожка. Здесь мы on this почистим. road. This Срединный road is меридиан also a сушеный. place Для of этого что power. нужно сделать? Для этого Here нужно we are выйти going из to clean the анахаты, middle с тела meridian назад, and the сквозь sushumna. шатрини, To do this, стать we have to exit сразу from the anahata back большими, through the chitrini, ну, вот become раза в large, 3 больше, чем наши физические тела. Взять в 3 руки times ёрш, larger than the вот physical которым бутылки body, чистят. И take a вот этим cleaning ёршом rod, сверху вниз собственные тела and подраить. this Подраить cleaning rod по сушумне, помня clean о том, the что body. сушумна clean вот идет по the body through позвоночнику, the а sushumna, потом, чтобы войти but в remember Муладхару, that она чуть-чуть sushumna меридиан goes сушумны чуть-чуть with the вперед backbone, и вниз. and at Вот the так мы доходим до bottom низа Муладхары. it goes slightly forward and then down again to enter И также Muladhara. срединный меридиан мы его The чистили same with the снизу, а middle теперь мы meridian, не только we почистим cleaned it его ершом from below, сверху, but но now we are и going это not just позволит to нам clean it открыть from above, срединный меридиан вверх. but it will allow us to open the middle meridian up. Ну вот существует такая нелепая традиция In в the современном буддизме modern Махаяны, Buddhism of в Mahayana, извращенных школ, there is a ridiculous где tradition верхом in достижения some считается perverted schools способность выйти из where, своего тела as the вверх highest achievement, через people раскрытую consider an Брахмарандху, ability окно to Сахасрары. exit the body from Но на самом Brahmarandra, деле the это open никакого window of отношения к Sahasrara. вершинам But in reality, this духовного has продвижения nothing to это do никакого with the отношения не heights of имеет. spiritual Это, такой advancement. пустяк, о котором This is и a говорить trifle. смысла нет. Надо познать изначальное One сознание has to воздействия cognize Творца, the а вовсе не primordial выйти из consciousness тела. in the Это abode of the Creator, говорит but not to leave the body. It shows дегенеративных the процессах, results очень of интенсивно degenerative прошедших processes в happened буддизме Махаяны. in the Buddhism of Ну Mahayana. вот, пожалуйста, вот вы можете сейчас это So запросто you вот на нашем can do пока еще начальном this уровне exercise будхи-йоги very easily запросто это сделать. on this initial level of Buddhi Yoga. Выплывать из тела Open сколько the угодно и Sahasrara на up какую and угодно высоту, exit from the ощущать body, себя
бесконечно большими yourselves вверх там или как very совсем. large. Ну, в общем, я I repeat повторяю, что that это this is a пустяк trifle по сравнению с тем, что compared должно to быть what сделано и то, что has to be сделано done and вот what нашей was старшей done группой. by our senior group. Ну, сейчас я прошу, значит, Now I пожалуйста, ask you вот, работаем на to этой work on дорожке. this road. Кто хочет, может потом Later you can повторить repeat the exercises на первом on the месте. first place of power. Значит, повторяю, мы I выходим из repeat that we Анахаты exit сквозь back Читрин from the теперь, Anahata учитывая through этот the фактор, Chitrini. выходим назад. Мы можем потерять We can человеческую форму, lose превратиться в ту реку, anthropomorphic form реку and become сознания a river, Брахмана, the river of третьем Brahman in the Потом third мы можем позади manifestation, тела снова стать and then антропоморфными become великанами, again anthropomorphic взять giant ерши, behind которые the чистят body, бутылки, и как take the бутылки cleaning вот rod, and with that продраить cleaning rod хорошенечко clean the меридианы. meridians. Ну все, That's it. работаем. Let's work. Мурка, расскажи, как ты нашел это место. Murka, tell us how did you find this place? Что Мурка это я, это все Murka понимают, is me. да? You understand Мое it. духовное имя такое. This is my spiritual name. Мурка это тот, кто Murka is the one who encompassed the bliss. Вчера мы We об этом talked говорили. about it yesterday. Ну а как нашел это место? How did I find this place? Это было очень давно. It это was одно из long первых ago. мест, которые It мне was one of the показал. first places shown to me by God. Это было еще лет. It was наверное, about 30 30 назад. years ago. Сидел я однажды One day I дома, was at home. лето было It жаркое, was a very засуха, hot summer. ходить в лес It was a запрещено. drought. И вот как And раз спрашивал I asked Бога, God, что, Lord, Господи, мне what should I сделать, do чтобы, вот, и to стать become лучше, людям better, помочь? to help people? Ну, вот, говорит God он мне, answered, ну, одевайся, пошли. take clothes on and go. Where? Ну, вот, одевайся. Take clothes пойдем, on, я тебя I поведу. will direct you. Ну, ладно, оделся, So вышел туда I дальше. went. Ну, вот, сюда Where to направо, go? значит, вот, Here to the right, остановка автобуса. to this bus stop. Ну, что, What, на take автобус the bus? садиться? Да, Yes. на какой? Ну, вот первый, What который bus? придет. The first that Сел, comes. поехал, So а I где took. выходить? Я скажу. Where to get off? I will tell you. Сказал, я вышел дальше. So I дальше get off. сядешь, вот, What to do следующий автобус, next? который сюда, на эту остановку Take the подойдет, next другой bus номер. that comes. Сел, So I поехал, took. где выходить, вот здесь, Where to get куда off? идти, Here. налево. Where to go? To the left. Ну, пришел, So I came, вот по, I сначала went по асфальтовой first дороге, потом вот by asphalted road. сверни налево, на Then God просеку, сверни told налево, me на to просеку, take to the смотрю, дым left. идет. And Ну, then как бы suddenly I светло. saw smoke as from a bonfire. У меня не было I had привычки no никогда к habit кострам подходить, to если approach там другие bonfire, люди занимаются, как-то вообще to не see what привычно. people are doing. Я вообще This всегда, is not если appropriate. в лесу, так искал Always in уединения, forest, I подальше от sought других to be людей, alone, to be far from people, подальше от суеты. far from vanity. Ну, а тут But вот this time мне было создано in me was created,
Ну, просто an непреодолимое irresistible desire влечение посмотреть, что у этого to look костра. what is Ну, near из-за this кустов bonfire. выглянул, So I looked а там никого. Там from просто behind the горит, bushes, and I find no горит one. почва. Just the ground was on fire. Кто-то костер развел, Someone и built a fire бросил, вот and горит left. почва, засуха So the страшная, ground надо is on заметь, fire. залить. It was a drought, no water to extinguish the fire. Ну что делать, What вот to если do? так оставить, If то to leave it like this, сгорели бы гектары then леса. large Да, area of просто forest would be почва, destroyed. настолько Just всё ground высокое, was on и fire. огонь It was so dry, шел and the fire began ближайших to деревьев destroy и погубил the бы trees всё nearby вообще. and would destroy everything around. Ну вот я пошел So I на went железнодорожный переезд, To a railroad service уговорил таки, house, заставил I asked a woman женщину who was работала, there заставил ее позвонить по to ее call телефонной a связи, fire brigade. вызвать пожарную команду. Ну вот So she приехала called a пожарная fire машина, я brigade. показал, A fire brigade came. но они I стали showed заливать them водой. the fire. Ну, моя They миссия была extinguished окончена, я it. себе My mission was Cool. over, and I went further to the forest. И вот на тропинке, On the вдруг way, рядом near с the тропинкой way, прямо растет I found огромный a подосиновик, huge ну, mushroom, килограмма на 2. about 2 kilograms. Пожалуй, of никогда не weight. видел таких I have never огромных seen подосиновиков. so large Ну, mushroom, совершенно не and червивые, absolutely ни одной clean. червоточинки. No worms, no Ну, так не бывает. wormholes. It's Ясно not стало, possible. что этот гриб мне просто в It награду became clear материализовали that this mushroom was materialized for за me хорошее as a reward послушание перед Богом. for good obedience for God. Потом еще любопытный был такой Also, нюанс. there was an Я interesting потому что его detail. поджарил дома. At home, I cooked this на радостях. mushroom, Но он but оказался it turned безвкусным. out to be absolutely tasteless. Очень такой аппетитный был, It когда looked свежий, very но appetizing, его материализовали but it так, was что materialized вкус в so него как бы, наверное, забыли that вложить. it was without taste. Для чего? Why? Ну, наверное, как раз для того, чтобы я задумался Probably о to make me происхождении этого think гриба и about понять, the что это origin для of меня this чудо сделано. mushroom and understand that it was a miracle made for me, Для того, чтобы я заметил это чудо. to make me notice Принять this к miracle. сведению. Ну что ж, чудо, спасибо за So, чудо, спасибо за Miracle, подосиновик. thanks for miracle, Вкус thanks очень for был красивый. mushroom. It was very nice. Ну, вся эта история очень хорошо в памяти отложилась. I remember this story very well. И очень скоро вот мне было вложено And желание later, поехать снова soon, в эти же места. I get Но я a говорю, desire «Попробуй to еще не visit these подосиновик такой, places только со вкусом again, бы уж so сделали». I asked where to Ну, find иди вот сюда вот иди, a mushroom like this, but найдешь with a то, что taste. ищешь, то, что надо. so go there, you will И find what you вместо seek, what you подосиновика мне need. было показано I что-то went, чудеснейшее, and instead of a красивое. mushroom, this wonderful place of power Вот was так вот shown to Бог, me. Учит, так вот Бог помогает. So this way God Вот teaches, сколько людей God уже helps. через это место силы прошло, How many people сотни, visited this place? ну и каждый Hundreds. смог взять от него Everyone то, что хотел. was able to take from Ну, it что, конечно, what he wanted, далеко не все but удержали of course many эти величайшие people блага, did not величайшие retain дары от Бога. these highest goods, highest gifts of God. Вот у Сатья Саи есть такие слова, Satya Sai что said, вот очень многие люди подходят к океану, но many people come to the ocean, приносит, but everyone каждый несет с собой после этого визита к takes океану with him в зависимости от того сосуда, от величины того сосуда, который
What he takes from the ocean depends on the size Кто-то встретил of Бога, the vessel he carries with там, him. кружку унесет, кто-то захочет One meets God and takes a cup, and остаться в other океане, стать им. wants to stay in the ocean and become the ocean. Кого-то, даже кто встретили Бога, Some people, продолжают even after meeting God, мирские блага, удовольствия become to continue to seek привлекать. earthly pleasures. Но кто-то, познав океан, And other people Творца, recognize the ocean of the Creator принимает решение остаться and в нем decide to stay in стать им. Him and become Him. Ну вот и я, и те, кто So me вместе со мной and my дошли friends до who reached того, чтобы остаться в океане и стать им, who decided вот мы нашли to stay правильное in the решение. ocean, to be the ocean, we made a right decision. Всем бы так. I would like that all people do like that. Вот что нужно, What is needed? так вот, со стороны глядя, I'm just making a comment. чтобы со стороны на людей глядя, это не к тому, что вот то, что я скажу, This обязательно is каждый going to должен be a принять на comment, себя. and you don't have Это to просто accept свобода this. воли. Everyone has free will. Ну вот что со стороны глядя требуется But от to make человека a для того, comment, чтобы what is needed у from a него man появилось на самом деле желание, искреннее желание to get a sincere desire утонуть в этом океане Творца, to drown in this ocean of the Creator, исчезнуть в нем, to disappear in it. ведь нужно на самом деле быть для этого влюбленными в Него. One has to love God. Здесь Truly полная love. аналогия с земной любовью, с земными It is нашими a very close analogy влюбленностями, to earthly имеющими love, сексуальную природу. to our love that has a sexual nature, Жажда встречи, a thirst for meeting, a thirst сближения, объятий, For соединения, approaching, слияния. for embracing, for merging. Причем и это правильным бывает только тогда, когда And this can be righteous only when it is done selflessly, когда это делается не ради собственной when it is похоти, done not for the sake of личного, one's то есть own lust, корыстного желания, is страстного for one's own desire другим подчас. at когда это expense of чистая others. любовь, But when it is a когда pure love, принимается во внимание желание обоих партнеров, when the desires of both у которых есть partners are возможность taken вот into в этой любви account, объединиться и слиться. partners that have a possibility to merge in this И love, вот объятия Бога раскрыты, and с the одной arms of стороны. God are open. Желание такое есть по отношению к каждому, He has such a но a вот desire у to людей every one of us, такого желания, but как правило, people нет. Даже у тех людей, have no которые such a считают desire, себя людьми религиозными, most of у them. них желание even the people who Доминирует consider оказаться в themselves толпе to be единомышленников. religious have actually a desire to be Ориентация among на like-minded людей, associates. пастырей,
they Для follow тех, кто провозгласили pastors, себя лидерами, как правило, это those бывают who уже пастыри, proclaim themselves to be сами не leaders. знающие ничего As о a rule, Боге, they о are пути к Нему. pseudo-pastors. They doesn't know anything about God or about the path to Him. Но вот должно быть желание именно познать So one has to Творца. have a desire to recognize the Creator. Должна быть страстная влюбленность в Него. One has to Как love ее Him сформировать? Ее passionately. сформировать проще всего через How to achieve such love? изучение святых книг. The simplest way is to Причем не study книг the Holy какой-то одной Scriptures секты или там and not the какой-то другой scriptures of one организации, particular которая ведет себя sect иначе. or any other, Нужно изучить всё organization. многообразие религиозного опыта. but one has to study all the diversity of the religious experience В разных and everything условиях that God told to бытия people людей в разные at different исторические conditions периоды, там, или в of периоды people войн, как living вот at пример, different как формировался historical ислам, periods, например, или в at мирные periods of времена. wars, like when Islam was formed, И только так вот мы or можем in peaceful познать periods, and only in this way we can суть учения recognize Бога. the essence of the God's teaching, Отбросив все приходящее из того, что Бог discarding мог everything говорить that через is Мессию или temporary, для that вполне God конкретных may людей, told вполне конкретной through исторической messiahs or prophets времени. for И particular people оставить at particular то time, главное, что and вечно. retain the main Есть такой санскритский that is термин the main that санатана-дхарма, is eternal. In извечное Sanskrit there is a учение term Бога, извечный Sanatana Божий Dharma, закон. that is eternal God's В этом law, суть. eternal God's Именно об teaching. этом и говорил нам Иисус. This is the essence. Об этом This же is what Jesus told about, говорили Бабаджи, Сатья Сай, and Babaji and Satya Sai, Божьи мессии and и all истинные пророки говорили God's только об этом. Messiahs and prophets, Лишь в told разных about this. вариациях just для in different конкретных variations, исторических периодов и конкретных людей, suitable попавших в for те или иные concrete условия. historical periods and for concrete people. Вот если... И вот я этим путем и шел, изучал And I всё, went и with выделил path. всего главное, и это принесло успех. I studied И не all только мне. and I Вы сейчас emphasized можете the main, воспользоваться через and наши this книги, brought a success not only to me, you can пользоваться use вот it плодами through our books наших You can исследований, use the fruits причем of приведших our к полному investigations Мы that gave a научились success. сливаться с Творцом. We have learned to merge with the Creator. Мы можем представлять Его здесь на земле. We can represent Him here on earth. Сейчас мы заняты тем, что вот And эту now we are истину busy пытаемся донести до тех людей, with которые trying to bring готовы нас this слушать. truth to the people, Но who are ready to подавляющее listen большинство us. людей, but the majority по of people, традиции, стремится следовать не as usual, тому учению, где tries нужно to на самом follow деле над собой not the teaching менять that себя. asks to Развитие work это at oneself, to change постоянное oneself. принуждение себя стать другим. A development is a constant enforcement of oneself to change, to become better, and people don't want this. веруют People more willingly believe тем концепциям, где им обещают those conceptions спасение where they are promised to be saved, за in quotes, of что-то, за course, какую-то плату. for Вот заплати something, мне for столько, some я за тебя payment. помолюсь. Pay Это me самая that грубая much схема and в I will разных pray for you. вариациях. This is the most Во basic всех scheme that массовых has many религиях именно variations. это и утверждается. All Ходи к нам, mass плати нам. religions state this. Вот ты можешь Come там to us, иконы pay наши us. целовать. За это You тебя can kiss святые our будут спасать, icons, или ты можешь там крутить and барабаны, the saints will save you. куда or you can заложены rotate молитвенные the записки, drums покрутишь, with спасешься, prayer в рай попадешь, messages. там.
rotate and you will be saved. And all kind of nonsense Который нисколько не делает людей лучше, нисколько that не does not приближает их make к people Богу, better. It does not make them closer to а God, лишь еще больше погружает их в сон. but keeps them in sleep, in lie. Ну вот, а мы шли другим путем And we went a different path, и пришли. and we have reached. И вы можете воспользоваться And you can use нашими исследованиями. our investigations. Лучше всего это сделать именно через книги. The best way to do it is to read our books. Завтра на новые места силы двинем. Tomorrow Новые открытия будут we are для going to каждого go to another личные. places of power, Новые ступени new продвижения. discoveries for everyone. Вот готовьте свои сосуды, с которыми New вы steps of подходите к океану, advancement. Prepare your vessels чтобы побольше that you унести. carry to the ocean, to take more with you. Что же такое истинное монашество, о котором я говорю? Истинное What is true монашество monasticism that I talked about? — True однонаправленность monasticism is внимания, a unidirectionality of the однонаправленность attention, индрий сознания только unidirectionality на одну of the indrias цель, of на consciousness Творца, towards only one на purpose, поиск towards Творца, the это Creator, посвящение своей жизни towards всецело searching of the Creator. служению It's Творцу, dedication его of one's личной life эволюции. for serving the Creator in His personal evolution. Для того, чтобы этим заниматься, разумеется, исходно нужно знать, do this, иметь представление of course, о Боге, о том, где искать One Творца, has to have an о всем idea наверху, about относительно поверхности what is круглой God, Земли, where to find the Creator. а именно Of в course, глубине not многомерного above the surface of пространства, our round planet, but in the deep of the нужно multidimensional найти space. место Творца в Абсолюте, нужно One понять has to смысл find всего the происходящего во place Вселенной. of the Creator in the Нужно absolute. понимать, One что has to Бог есть understand the любовь, и meaning приблизиться к Нему мы можем только через Everything любовь. that happens in the absolute. One has to understand that God is love, Любовь ко всем and one живым can approach существам, Him only through love. воплощенным, невоплощенным. Love to all living beings, embodied or unembodied, Исключение могут представлять только те, кто with the сами exception уже of вышли из those пределов Абсолюта и оказались who left во тьме the внешней absolute относительно Его. and went to the outer Но darkness. Ненависть к ним, Outer with respect to культивируемая the absolute. рядом религиозных направлений, The это hatred курьез. to them, cultivated раз in то, some что religious делает movements, is a адептов ridiculous thing, because таких it is this религиозных that makes конфессий the followers of this обитателями той самой movements, тьмы внешней. Смысл как раз inhabitants в том, чтобы of that стать outer любовью. darkness. Если же проповедуется ненависть к The purpose is to кому-либо, become love, and if то hatred это уже не is любовь. preached, Такой человек then it is становится not love. дьяволом. Such a Тот, man, кто, пускай даже becomes из a религиозных devil, побуждений, the one who превращает makes себя himself в a ненависть. hatred
even out of religious purposes. Что значит превратить себя в ненависть? Ведь What does it mean to сознание make oneself a что такое hatred? эмоции? Эмоции — это What are состояние emotions? сознания. Emotions are states of consciousness. Есть некая энергия, которая There is называется душой energy. или сознанием. Which is called soul or consciousness. И вот сознание или душа And может быть в разных, consciousness в or разных soul качественных состояниях. can Вот be сейчас in different ветер подул. qualitative states. Now Можно wind is говорить о том, что blowing, пространство сейчас and лес, one оно can в say that the состоянии space of the ветреной forest погоды. is in a state of windy Ветер пронизал weather. весь лес. Wind permeated the До этого был forest. покой. Before it was Бывает calm. дождливое состояние леса. The states of the forest can А be бывает вьюга. Бывает он rainy, весь под снегом. it can be снегом покрыт. stormy, Вот это разные the forest can be состояния. covered with snow. И вот так же и душа, All of как these are different states. душа или сознание the same может быть way, в разных состояниях. Soul or В consciousness состояниях can любви, в be in состояниях different states. страха, ужаса, In a state of love, in a тревоги, state of terror, ненависти. in a state of И вот приучая hatred. себя к тем или иным состояниям, мы And by предопределяем свою habituating дальнейшую ourselves судьбу. to particular states, we Если мы define our приучили себя fate. грубым эмоциональным If we состояниям, то мы habituated попадаем в ад, ourselves плоть во to внешнюю, crude emotional states, выпадаем из Бога. then we go to hell. We go away from Прошли God. напрасно. The Если life мы, is wasted. устремляясь And к if we Богу, seek God превращаем себя в любовь, and мы make ourselves приближаемся love, к состоянию then we Творца approach the state of the Creator и имеем очень and have большую, очень много шансов good слиться chances с Ним, to познать merge with Его и Him, слиться с to Ним. cognize Him. Это все настолько All элементарно this is so basic. с тех пор, как Иисус Since the сказал, что time Бог есть when любовь. Jesus said that God is love, Но почему but так мало why людей so few people следуют этому follow пути? this path? Ну вот самое главное сейчас, The main я thing хочу I еще раз want to подчеркнуть, что stress монашество once again, это не ношение тех или иных monasticism одежд is или not тех или иных wearing имен, particular clothes or новых, getting new иностранных. name. а монашество Monasticism это is это перераспределение redistribution своих of the indriyas так, чтобы почти so все они that most of были them направлены на поиск Творца, become directed towards на searching of the Creator, любовь к Нему, towards love, чтобы состояние Him, сознания состояло, and the state of the consciousness чтобы состояние сознания было состоянием become влюбленности в Творца. love to the Creator. Но эта влюбленность в And Творца this love подразумевает implies служение Ему, соучастие serving в том деле, Him, которое делает Он. participating in His work. То есть помощь, That is help, я имею в виду помощь I mean helping всем all эволюционирующим evolving beings существам на пути on their их way истинной эволюции, of то есть evolution, продвижение, развитие that is в development, сторону advancement обретения towards божественности, attaining the в divinity, сторону, в направлении к слиянию с towards Творцом. merging with the Creator. И это не просто And красивые this is сказки, not это just a нереализуемо. fairy tale, this is Это realizable. реализовано нами. It was realized by us, Примите и вы этот путь и получите успех. you also can Вы сами будете accept this прекрасно path знать, and achieve success. что это истина, если You can попробуете. know that it is true if you try.
Вот я еще раз демонстрирую Now I am сейчас, showing once again как можно войти в how one Творца, can enter the Creator, слиться с Ним, стать merge с Ним, with Him, become Him, потеряв свою индивидуальность в by Нем, losing the individuality in Him. в Нем все едины, In Him all are one, и потом можно and восстановить свою then one can индивидуальность, restore выйдя the из Него, individuality by leaving став Him Святым Духом или and becoming Брахманом. Holy Spirit or Brahman. Выйти, пройдя вот эти Leave две him ступени and pass уплотнения, These Brahmana. 3 levels of Brahman density. первую The first, отграниченную от the one Творца that лишь is зеркалом, separated но это from та the же Creator самая- by тот же the самый mirror, уровень but утонченности it is the сознания. same level of subtlety of Вторую, consciousness. The и second, третью, вот ту and the самую, которую third, мы сегодня изучали the one that we studied today вместе с Юктешваром with на его месте Yukteswar on силы. his place of power. Вот еще одна философская проблема из And этого вытекает. Это Another проблема philosophical problem монотеизма, follows from политеизма, this. It's a пантеизма. problem of monotheism, pantheism, polytheism. Политеизм это Polytheism вот то самое язычество, is это paganism. многобожие. Вот мы вроде говорим о... We say, Да, ну а пантеизм and это... pantheism, Речь идет об абсолюте. Все есть it's Бог, about то есть the Бог в absolute. аспекте абсолюта All здесь. is God, God in Всё the и так aspect of достаточно absolute, понятно. it's clear. Творец единосущный The с Creator своим творением. coessential with the creation. Есть Творец, есть There творение, is есть A тьма Creator, внешняя, there is a ад. creation, and there is an outer darkness, Но вот that is hell. политеизм и монотеизм. Мы And вроде говорим вот about о polytheism многих and божественных учителях с monotheism. большой буквы, We are talking оба слова. about many divine То есть о teachers, представителях Бога Отца. about representatives. Это Иисус, и God Кришна, the Father. и Птахотеп, It is и Jesus, Сурья, Krishna, Ptahatep, Surya, Осирис, Osiris, Бабаджи, Babaji, Сатья Satyasai, Сай, и многие and другие. many others. Требуется понять, что It is necessary в to обители Творца understand все that едины. in the abode of the Поэтому Creator, установка, they которая all are давалась one. Богом многократно and this is на why монотеистическую directive of концепцию God абсолютно верна. for Это monotheistic истина. conception is absolutely Монотеизм, right. Бог Отец It is един. true. Monotheism, God the Father is Но one, состоит он but He consists из тех, of кто those who вот во временном протяжении другого слова не I подобрать, have no кроме как other word бесконечность. for time interval, На but протяжении бесконечности infinity. во времени during the infinity вливались в него. they merged into Him. Он состоит из множества, consists которое of a стало collection единым, That единственным. became one, Но об этом еще поговорим. but we will talk about it later. Но при этом, когда из обители But исходят when индивидуальные individual проявления Бога manifestations Отца, of God the конкретные Father божественные души, arise from the достигшие abode, слияния прошлого concrete с Творцом, divine souls that have reached то merging тогда with the можно Creator говорить in past. о существовании In that многих вот case, таких One брахманических can talk проявлений, about a diversity of или проявлений Brahmanic божественных учителей manifestations в виде Святого Духа. or manifestation Святой Дух of это тоже, divine teachers ну, in the form собирательное of понятие. Holy Spirit. Это The Holy Spirit is конкретное also a проявление collective conception. конкретных It's concrete manifestations of божественных concrete учителей, divine teachers, которых мы можем whom we знать или can не know знать or not по by the именам names их of прежних their past воплощений. incarnations. Ну вот сейчас последнее Now let's упражнение на fortify ourselves на этой and do дорожке. the last Можно будет exercise сделать, today on this road. конкретно
The заходим в exercise срединный is the меридиан following. снизу Enter the middle И meridian from одновременно below в Сушумну and сверху. at the same time the Sushumna from above. Очень This is a интересное very и полезное useful упражнение. and interesting Между этими exercise. меридианами мы, Between находим these two перегородку. meridians there is a partition. и если где-то во If внутренних some of the органах organs of the есть body are ill, какие-то воспалительные процессы, then недомогания, болезни, то на on перегородке the между этими partition двумя between these меридианами two мы meridians, можем we увидеть can темные see пятна. dark Вот если spots. эти темные пятна мы смоем, if we wash чистим, out these dark spots, наступает очень быстрое then выздоровление the diseases от этих are болезней. cured very quickly. И вот обратим внимание на то, что Let's pay attention. вот смотрите, сколько мы уже Look разных how приемов many использовали different methods we have used. для очищения своих организмов. Methods for purifying Начиная the с organism. пранаям, чистки beginning каждой with чакры. pranayamas, теперь cleaning the меридианов. chakras and meridians. Вот сегодняшнее упражнение Today с exercise читрини, with Chitrini, растворение в брахманическом проявлении. dissolving in the Brahmanic manifestation. Вот эти упражнения по прочистке основных The меридианов, exercises on перегородки между cleaning ними. the main Вот meridians, все это ведь the является, partition вот на что я between хочу обратить them. внимание, все это является all these очередными ступенями пережигания are the эманаций next внутри steps кокона, о on чем burning говорил Хуан the Матус. emanations inside the cocoon. Вот именно так What это и Juan делается. Matus talked about. Постепенное, поэтапное It is done in this way, уничтожение gradual, энергетической грязи, step by энергетической step, грубостей removing of внутри energetical своих dirt, организмов. energetical grossness from the organism. Послойно, постепенно. И вот тогда, Gradual, когда step by step, and when в теле не останется in the ничего, body there is no кроме Творца, и это тоже реально, nothing left but the Creator, даже and this is не real. Брахмана, не Святого And Духа, а even Творца, Not Brahman, not Holy Spirit, but the на Creator. фоне чистоты содержимого кокона And pure cocoon наступает постепенное обожествление then клеток тела, the cells of the body о чем gradually become divine. достаточно много говорил Иисус Jesus через Куллина. told much Все это about в that книге Иисуса, through но Kullin. основные цитаты из This книги can be Иисуса. read in the Вот book of опять же в нашей Jesus. книге Бог The говорит. main citations from this book can be found in our book God Speaks. Ну, а результат And the обожествления result клеток of making тела the cells of the body это divine те сверхспособности, которые демонстрировал is Иисус the 2000 лет назад, super abilities that were demonstrated by Jesus демонстрируются 2000 Исаии и Давид years Копперфильд. ago, and now they are demonstrated by Satya Sai and by David Copperfield. Ну, давайте постараемся, кто хочет, Let us too, все who это wants реализовать to realize в this этих воплощениях. during Это всё реально. these incarnations. All this is real. Реальность такова, The reality что is that божественные учителя the divine teachers имеют свои любимые места have на favorite поверхности places Земли. И не on только они. the surface of the earth, and not only them. Вот мы знаем
И We место, know где Максим the Горький, place where Maxim или Gorky, точнее Алексей Пешков, or Alexei Peshkov to be more precise, и сейчас обитает lives не now так далеко отсюда, на краю not far from here одного из населенных пунктов. in a И village. вот мы имели с ним неожиданные и очень приятные беседы. We had with him a very pleasant conversation, Глашатай любви, a messenger одном of из love исторических рубежей during one нашей of the страны. crucial historical periods of our И Александр country. Сергеевич Пушкин. And Тоже, Alexander оказывается, Sergeyevich его Pushkin, надо искать не там, где его могила, he is и also не found там, где место not дуэли, at the куда place of паломничество люди his совершают. grave or at the place of duel where people встречаться с go ним on pilgrimage. запросто можно и беседовать. To meet him Он рад общению. is easy. Тоже в одном из He is уголков very леса glad to have a conversation. в окрестностях Петербурга, Also in the forest на лесной near заросшей St. дорожке. on a forest Так что вот мы говорили footpath. о местах силы многих других, We talked also about Бабаджи, the places Сатья of Сай power и многие of many другие. others, of Babaji and Satya Sai, and of many others. Некоторые одно любимое место имеют. Some of them Некоторые have one много. favorite place, some many. Некоторые из божественных учителей, но вот как Сатья Сай, Some как of the Птахатеп, divine teachers like Satya Sai or Ptahatep, Кришна, Krishna, имеют, могут быть одновременно сразу на нескольких местах can в be виде своих simultaneously божественных огненных at махадубий. different places in the form of Вот their мы знаем два divine места Иисуса, fiery Иисуса Mahadabas. Христа. Одно We в know парке also two в places Петербурге, of Jesus Christ. One и in одно the здесь. city park in St. Petersburg, and one is here. Наша школа ведь впервые Our school получила благословение к существованию именно от Иисуса was Христа. established by Об этом я blessing of подробно Jesus писал в Christ. своей автобиографии. I Книге «Как describe познается this Бог». in my autobiography, in the book How God Becomes Cognized. На протяжении многих лет я имел During many years, достаточно частые встречи с Иисусом, но потом I had в городе оказалось meetings место. with То есть когда Jesus, вначале он ко мне сам приходил домой. and at that time Обычно, когда мы he собирались came to me, для my каких-то home. занятий или обсуждений. usually when our group Потом assembles появилось место в городе, in в my парке, home, and later we discovered a place где in мы the имели city, очень in the park, углубленные контакты с ним и долгие where we беседы, had и very deep не только contacts с with him, с его ближайшими long апостолами, в частности, там conversations, and not only with him, but with his apostles. In а particular, потом вдруг I acquainted myself with the apostle Philip, он привел меня вот на это And место, then где ощущение его, he showed контакт с me ним, this place, эмоциональный контакт where с ним, the оказались feeling of him, the emotional несомненно, contact более with him яркими, чем в любой другой is обстановке. much more brighter, richer than Вот на этой at any поляночке other place. On this лесу glade in the forest, мы можем очень интенсивно ощутить we его, can Иисуса. Мы можем experience войти в Jesus его very улыбку, intensively. We can в его enter his улыбающееся smile, лицо. his smiling Причем face, обратим внимание, что вот здесь and оказалась pay скамейка. attention that there is a bench Когда-то here. Здесь, на этой Some time скамейке, ago,
Here on this Нашли bench, общение с Иисусом, но это было очень давно, скамейка вся уже истлела, развалилась. it was very long На этой ago, скамейке нашли the общение с bench is Иисусом destroyed. представители Here, православного направления религии. Несколько человек. people from Orthodox Почему я могу об этом с religion уверенностью found говорить? contact with Ну, потому Jesus? что здесь вот Why энергетика I am sure наполнена about православными this? молитвами, они сами Because слышатся, the если вот energetics of войти this на это place место. is full И of более того, вот на этой Orthodox елке можно prayers. рассмотреть They can be нематериальную, heard when you но enter вполне this place. реальную икону Марии Besides Богородицы, that, причем on this цветную, fur, one can красно-синие see цвета присутствуют non-material but very И real icon в окраске of одежды. Maria, the Mother of Совершенно God. реальная икона. Я вначале думал, уж не сама ли Мария здесь, но This оказалось, is это very лепесточная real совершенно. icon. First I thought that maybe Maria is present here, but the image is frozen. Probably the icon was attached Общались с by the Иисусом. people who prayed at this place. Как они общались? had Что a они conversation делали? with Это Jesus. тоже все, в общем-то, понятно. How they conversed, Они what they читали did молитвы is clear. согласно православной They традиции. chanted the Orthodox prayers, И они на самом деле вот достигли And вершин того, indeed что reached может the дать, heights, того лучшего, что может дать православие. the Если best заглянуть в историю of what исихазма. Orthodoxy can give. If То you есть они look at нашли, the во-первых, history of исихию, внутреннюю Исихазм. тишину, во-вторых, они first they have found ощутили, Исихия, the internal peace, вместили and эти second величайшие эмоции they сонастройки с they Иисусом encompassed сладчайшим. Вот есть такой the акафист emotions Иисусу of сладчайшему, attunement to Jesus the sweetest, православный акафист, There вот is именно an сладчайший, Orthodox как prayer, наилюбимейший, to Jesus the сладчайший, sweetest, как тот, кто the состоит sweetest as the most из beloved эмоций one, блаженства the интенсивных. И sweetest вот в эти as the эмоции one who сейчас я вас consists приглашаю of войти. emotions of bliss, and into these emotions I invite you to enter. А как на этом месте силы работать? Во-первых, How to work on this place? нужно First, найти границу. Вот мое тело находится на границе. с We этим have to find the местом. border. Это My эти body границы is at со the всех border сторон of this от place. полянки. The border is around the Перешагнуть, и glade. мы окунаемся To в step улыбку, в inside блаженство and Иисуса. we find Это само по ourselves себе in the bliss, in the величайшее smile of ощущение. Jesus. This Нужно is the побыть greatest там, experience, побыть внутри, но One has побыть to не be как на inside, каком-то, but not в inside. каком-то поле, якобы вот некое вот Field. энергетическое поле. Ни в Some коем kind of случае не energy так. field. Здесь живой Иисус. Not at all. Мы можем Here living Jesus. видеть We Его, can мы можем активно общаться him. с Ним, не только We can эмоционально, но Он Converse with даст Him, необходимые not only ответы на emotionally, вопросы, but He напутствия, will give us благословения на answers, что-то, если мы blessings, обратимся к Нему со всем с if we этим. ask Him. Это совершенно реальный живой Иисус, Here который Very real living не только на Jesus. этом месте бывает, который выходит из Него. Вот He однажды мы doesn't stay all the просто шли по time at лесу this place. и He не can очень move представляли, outside. One куда day мы we выйдем, were знали going вообще through this направление, forest где бы and we собирались did not здесь. know where we И will вот come. за We knew там just пару километров general уже direction. проявил And 2 себя, и я kilometers знал, что мы before приближаемся Jesus к Его manifested любимому месту. Himself, I knew that we are approaching His И favorite вот пришли place, сюда, и and we еще came раз, еще here, очередной and раз once мы again имели we наслаждение had от an общения с Ним, enjoyment of с conversing божественным with учителем, Jesus, with divine teacher, с живым божественным with учителем, с living живым divine teacher, Богом, with living God, с представителем Бога Отца, with с a его частицей, representative с частицей of Бога God the Отца. Father, with the Вот part именно of God так the нужно Father. сейчас будет войти на это This is место. how one Но has to войдя на enter это this место, мы place. должны побыть, And ощутиться, when we настроиться, have стать entered им. this place, we have to attune, we Через have to merge сонастройку with с Ним, через Him, to растворение become в Нем Him. мы становимся им, By attuning to, Наша by задача merging with, стать we become Him. Богом Отцом. И вот
Our task is to become God the Father, and by merging with divine teachers, we can get an idea of how it will be in the abode of the Creator when we will reach this state and get a blessing to enter it by using special methods gifted by God the Father. We have to habituate ourselves to this. It's not very usual for people who move away from the mundane life and begin to go the way of monasticism. And on this way, gradually they get an experience of living God, and gradually, slowly, if they make efforts, they transform themselves into God the Father, through the stage of Holy Spirit or Brahman. When we will have experienced Jesus inside His smile, we have to stand around the glade, and it will make easier to contact Him face to face, not from within, because when we are within Him, there is no questions. When every one of us is Jesus, we have nothing to ask. Everything is clear. But for the time being, this state is not permanent for us. For the time being, we can be like this only on special places of power, in special conditions. Later, we will habituate ourselves to live in the abode of the Creator, and like Jesus, like other divine teachers, we will be able to arise from the abode, and other students will enter us and attune to us. For the time being, I invite you to attune to Jesus, and then later we can sit or lay on the ground, the moss is dry, and stay for some time in conversation, in dialogue with Jesus. If you receive some important revelations from Him, you have to write them down immediately. It is very important because when we hear something, when we understand something from God, something very important, we think that we will remember it forever, but it is not true. We forget it when we receive the next information. And in this way we can forget very important things. So make your pads and pencils ready, and if you receive something from Jesus, write it down. And now I invite you. Jesus is looking at you. He is inviting you with His hands. So please enter Him. Now we are visiting another divine friend of ours. Recently we thanked Jesus for darshan, wrote down
Кого-то он отругал, some of you he scolded, кому-то он обещал чего-нибудь. to others учеников he таких promised вот, something. и всяких. Сейчас мы у его соседа And now we are visiting his Ясина neighbor, Бога. Yasin-God. По всей земле On the all earth, работают, по-видимому, many divine невзирая teachers на work национальные там и without конфессиональные depending различия. on national and religious differences. Божественные учителя, которые прежде работали, Though воплощались they совершенно were других incarnated континентах, совершенно других in традициях different countries, религиозных. in different religious traditions. Вот здесь Иисус, Here are Тахотеп, Jesus, и Сатьясай, Тахотеп, Сатьясай, и Элизабет Хейдж, Elizabeth H. но и в частности, вот нельзя еще не упомянуть Менью, Also, I should mention Minyu, who had this name in the incarnation in Manchuria, and later he was Alexander Svirsky in Russia. Его нетленное тело от последнего воплощения до сих пор покоится His incorruptible в одном body из православных is still монастырей. reposed in one of the Orthodox Но также вот cloisters. мы знакомы очень хорошо Also, we know very well с теми, кто нам тоже оказали бесценную other помощь divine в teachers нашем who развитии, helped развитии us нашей школы. a lot. Our school, Это божественные учителя еще the divine teachers древнеславянской, арийской of культуры. ancient Slavonic Это Aryan Иссурия. culture. They are Surya, Это Лада, Lada, кого еще я, может быть, забыл. maybe I Вспоминаем, forgot to mention кроме someone Ясина Бога. except Yasin-God. Ну, Осирис, да, он работал Yes, на Руси, Osiris хотя сам worked сирийского in происхождения. Though he is of Бог Assyrian солнца origin, древних the god of sun of ancient ассирийцев. Assyrians. Не будем путать его, не будем его путать с Let's Осирисом not mix him with египетским. Osiris Осирис. of Egypt. And Ну и вот в данном this one случае, is ну вот Осирис. Осирис, он работал, да, он Osiris, с yes, всех краев, is from там, где Сирия region of находится, Syria, но он также работал и but he в also Древней worked Руси in the ancient до Russia, христианского крещения. before the Christian baptism of Russia. Но в данном случае вот мы пришли в гости And now к Ясину Богу. we are visiting Yasin-God. Он так и фигурирует в русских народных сказках. Under this name, Ясин Бог. he is mentioned in Russian fairy tales, Yasin-God. Вот здесь He is here. первоионный брахманический Махадуполь, исходящий из обители His Творца. Mahadabal of the first Brahmanic Это его level, второе любимое arising место, from the abode of the познакомились мы с Creator. ним намного дальше This на is север, his second favorite в place, сторону Выборга. and we acquainted with him А far to the потом north, оказалось, что он и здесь тоже имеет любимое местечко. И and здесь later мы we тоже found можем this наблюдать place. его On Махадубль. this place we also can see his Чем он ценен для Mahadabal. нас, вот мы входим в What is его valuable on this place for us? божественную тонкость. We enter his divine subtlety. Мы можем войти, как мы входили только We can что enter like в we улыбку Иисуса. recently entered the smile of Мы можем Jesus, заполнить его форму, and как we мы can это feel делали his form like we с did it Махадублем Сатьясаи, например. with the Mahadabal of Babaji. Satyasai, for example, or Babaji. Есть еще одна возможность, когда сознание There is another развито, мы possibility. можем When the consciousness is developed, спереди посмотреть we can look на свое тело, at the которое body на from фоне the front, Махадубля. which is И in это front of позволяет Mahadabal, провалиться and this в allows Махадубль to fall into the против всей Mahadabal спиной
к нему повернемся. Let's stand back to the Mahadouble. So fall into the Mahadouble with Anahata and fill it with Anahata, and this allows us to settle more firmly in the first Brahmanic Aeon. This habit of being in the first Brahmanic Aeon, every time, everywhere, in every condition, is very important. It is from this position that we can enter later the abode of the Creator. Except from this exercise, we can also learn to determine the borders of the place when moving the body, and in every place of power it makes sense to move the body. And of course we can have an oral contact with another divine teacher, and this is always very important for us. So, friends, we continue to work with Anahata, continue working on making ourselves as consciousness divine by using method of merging with concrete manifestations of God the Father in the form of divine teachers. Now we are at the place of Osiris. Osiris, the god of sun, sun god. How does he manifest himself here? How did we find this place? How it happened that this place is one of the holy places of our school? First, God led us here, and we discovered this large ball of atmic light. So many times we came here to merge with that light. It continued like that for about 1 year, until one day Osiris came to our city flat when our group was together. We were having a dinner and a conversation, and suddenly Osiris appeared and recounted about himself, about the history of his spiritual activity on the earth, in Russia in particular. And since that time we come to him, knowing that it is his place. Here he manifests himself most vividly. Maybe because he likes this place, and indeed it's amazing, especially with morning sunlight and plus this large ball of light. First I got an impression
as a joke, of course, that this ball of light got stuck in these wonderful trees. It was the first impression, and it got stuck forever. But later I managed to work out the structure of this place of power, and it turned out that here there is a kind of protrusion of part of God the Father from the abode here into the material world, a protrusion of the curtain that separates the Creator and the creation. And Osiris made this kind of bud on the body of God the Father, and around this bud there is a Brahmanic ball of light. It is this ball of light that we discovered here. And this ball of light is seen by those who cannot yet enter the abode of the Creator, those who can reach only the Brahmanic light, the light of Holy Spirit. How we can work here? First is to connect ourselves as anahatas, as spiritual hearts, with that ball of light. Second, moving within the place of power, it has a diameter of about 80 meters. We can exit from the body and merge with the light of Osiris, and then move with the energy of the consciousness through the anahata of the body, forward, backward, and the volume of the anahata is getting like, it's like we wash it with ourselves, but with ourselves being at the divine level. As usual, it's very important to learn to determine the border of the place of power. It's very clearly filled near these trees. Near these trees another eon dominates, eon of Proto-Prakriti, and if one enters from that side, it's very vividly. We fall into light. Those who can feel it, it's very impressive, so subtle, bright light of Osiris, in contrast with the energy of Proto-Prakriti, of Eon of Proto-Prakriti. In more details about these eons you can read in our books, Ecology of a Human Being in the Multidimensional Space, New Upanishada, The Son of God, the book The Son of God, that includes an analysis of the words of Jesus that were given through Ben Cullen. So, please, friends, work here. We stay here for about half an hour. Those who can do it, enter first Brahmanic and then Ishvaric parts of the body of Osiris. It's easy using the method of working with Idam, and then to extend oneself in the abode of the Creator. In what sense we can call Osiris or Surya
каждого из них богом солнца. the god of sun. Я вот боюсь, что I кто-то am может afraid подумать, that что речь идет о someone том, can что это think вот Бог там, that живущий на it's звезде солнца, a god that что-нибудь lives в этом on роде. the Это star совершенно sun. неадекватно. Of course, it's not like this. Просто люди Just the Когда people who видели saw этих these вполне реальных very божественных real личностей, divine personalities, они they воспринимали их perceived как them яркий as свет, подобный bright light, солнцу. like Это the вполне light реальное of sun. восприятие божественных учителей. It's a very real perception of Теми divine людьми, которые teachers способны by the видеть people who не are только able to материальный see мир, not но just мир сознания, the мир material душ. world, but the world of И consciousness, вот the world of и souls. Осирис, вот они And Surya сияют, and как и Osiris, другие. they shine Они like сияют others. They shine здесь, here среди материального in the мира, material сияют world. своими They душами, shine как with their souls, божественными like солнцами. with divine suns. Ну еще теоретический вопрос Another один, theoretical point чтобы всем было to make понятно, everyone что understand такое what is Брахма, Holy Святой Spirit Дух. or Brahman. Ну, во-первых, это одно и то же. Во-вторых, First, they are the same каково thing. соотношение между Богом And Отцом second, и what is the Святым relation Духом? between the Holy Spirit and God the Святой Father? Дух или то же самое, что Holy Брах- Spirit то же самое or Брахман, Brahman это is есть the состояние state божественного of divine сознания, consciousness когда божественные конкретные concrete божественные divine учителя teachers исходят из arise обители from the Творца, abode of the пересекая Creator, завесу, cross появляются the в curtain мире and творения. appear in the world of the creation. Вот это и есть то самое It божественное is the состояние, divine которое state именуется словом that people Святой Дух call или Holy Брахман. Spirit or Brahman. И в мире творения In the world они of the могут проявлять creation, себя they can manifest трояко. themselves at three Первое levels. это на том же уровне First, at the утонченности, same что Бог level of Отец. subtlety as God the Father. Второе The second брахманическое Brahmanic проявление manifestation их же that can тех be же самых created by the божественных same учителей. divine teacher. The Второе second Brahmanic проявление, то, которое manifestation мы is the наблюдаем one в that раю, we see in в том paradise, числе внутри including нашей the планеты, interior то, что of мы our уже planet that проходили we studied позавчера, yesterday, в том числе в ядре планеты. И третье including брахманическое the core of the проявление, planet. это обычно над And the поверхностью third Земли, Brahmanic они могут проявлять manifestation себя. is when they Ну, manifest вот то, что themselves мы above изучали the в surface of the медитации planet, пранава. what Вот we три studied in the брахманических Pranava проявления или meditation. проявления Святого Духа, These are three которые Brahmanic могут manifestations создаваться одним or и тем же manifestations of божественным Holy учителем, Spirit так же, как that всеми can be ими created by the same divine одновременно. teacher. То есть любым из них может создаваться Or для того, by чтобы any one стать of более them. легко доступным для They do it to упрощенных make themselves more людей. accessible for embodied people. Вот мы сейчас пришли на Now we have место come еще одного to the божественного place учителя. of another divine teacher. Ну, как его зовут, я не знаю. Он I don't себя не know называл. his name. He did not Его tell us. миссия состоит His mission is в том, чтобы помогать to help ученикам the ученикам students, Бога the students of God, обожествлять свои верхние to дантяны. make their top dantians Вот divine. я поясню для тех, кто, может быть, не I знает, should что такое explain дантяны. for those who don't know what are Энергии dantians. структуры человеческого The тела energy можно structures of a разделить human body на can be по subdivided трем
схемам. According to 3 different schemes. Это чакры, First chakras, система the деления. Indian system of division Энергоструктур, of их energy 7 чакр. structures. The chakras are По 7 туловищу, от головы through the body, до низа туловища. from the head to the bottom Подробно of это the body. во многих моих книгах описано, перечислять This сейчас is не буду. described in my Каждая books. чакра имеет I свои will not функции, list them. занимает Every определенный chakra сегмент has тела, its отвечает own за него. function and is located В китайской in a certain традиции segment делят of the body. на 3 In Chinese tradition, дантяна. they Верхний, divide into 3 dantyans: средний, top, middle, чакра анахата. Верхний chakra входит anahata. The top 3 one верхних includes чакры 3 и top chakras нижний дантян, and 3 нижних bottom чакры. dantian, bottom 3 bottom Естественно, chakras. объединяемые These are naturally combined блоки чакр. blocks of Каждый из chakras. этих блоков тоже имеет Each of these blocks свое has функциональное значение. its own function. Еще третья схема – это The два third пузыря scheme восприятия. is 2 bladders Почему of пузыри? perception. Потому что Why bladders? они Because похожи на they look пузыри like рыб, на рыбьи bladders of a пузыри. По fish. внешнему виду похожи. То есть общий кокон человека, The cocoon of a man окружающий все surrounding the body делится на два is пузыря, divided верхний и нижний. into Вот 2 граница проходит bladders, где-то тоже top and область bottom. ключиц. The border is at the level of collarbone. И вот на данном месте силы функция And данного On божественного this учителя place of power, the это function of помогать this divine teacher ученикам is to help the воплощенным students обожествлять the embodied верхний students дантян. to make the top dantian Прежде divine. всего две верхние головные Two head чакры. chakras, first of all. Вот для этого нам нужно To do this, сейчас увидеть we have to Mahadubal. first see the Mahadabhu, влиться в него, merge into him, ощутить в нем полную свою Feel антропоморфность, inside то of есть him подобие our anthropomorphy, человеческого тела that is likeness to в этом a теле human сознания. body in this body of consciousness. Ощутить все свои чакры, дантяны, Feel пузыри all восприятия. chakras, all Я не сказал, dantians. почему восприятие, потому bladders что из of каждого perception. из двух пузырей I forgot to восприятия, mention why of perception, воспринимается because или from мир творения within из each of верхнего, these или two bladders, преимущественно мир, one perceives either world of the или creation воплощен- мир from the нематериальных top энергий bladder or the и world невоплощенных of душ. non-material energies and non-embodied И souls вот мы, from the совместив bottom себя, bladder. So when we слившись с merge божественным учителем, with that divine этим, teacher, мы должны запечатлеть we have to retain предельно утонченный, то есть до the most брахманической subtle, первой ионности, that is at the level, at the first Brahmanic level, уровень тонкости своего верхнего дантяна. the level of То есть, subtlety иными of словами, our мы top должны слить свои dantian. головы Or in other words, с его we have to головой merge our heads with his head и остаться в этом состоянии, and так retain остаться this в нем, state. так остаться на этом уровне тонкости. Retain at this level of subtlety. Еще у нас есть место силы, мы там будем, We also have для a place of аналогичной работы с power нижним for the дантяном. same work, but with the bottom Есть средний dantian. дантян, он There is главный, middle чакра dantian, анахата, the духовное main сердце. one, which is the chakra anahata or the С spiritual двух heart, сторон двумя, как бы, and it is вспомогательными surrounded дантянами. by two auxiliary Интеллектуальным прежде dantians. всего, ну, плюс The этическое top one is эстетическое intellectual восприятие. first of all, plus aesthetical И нижний perception, силовой and дантян. bottom is the power dantian. Главный, тот, который мы The можем main слиться is the с one Творцом. by С which we Святым can Духом и с merge Творцом. with the Creator and with the Holy Это Spirit. средний дантян. It is the middle dantian. Именно им мы можем проникнуть в With the обитель middle Творца. dantian we can enter the abode of Ну the и потом через Creator. специальные приемы, только And после того, later, как мы средним дантяном when с духовным we сердцем слились, With the middle Творцом, dantian только or with the после spiritual этого, heart we merge with the Creator. можно применить специальные Only приемы, after которые this we can позволяют use special methods втянуть that allow в to обитель pull
into the abode, everything the subtlest, the best that there is in two-side dantians. But it's too premature to talk about this. We will do it when we reach settling of ourselves in the abode of the Creator with the energy of the middle dantian. And now let's work for 15 minutes on merging our top dantians with the top dantian of this divine teacher. The best that we have in the top dantian, we can feel it now. We can feel it inside the Mahadouble of this divine teacher. And this, the best, we will pull into the abode of the Creator. Because only the best can enter the abode.